ছোটবেলা থেকে কিন্তু অনেকে প্ল্যান করে আমার এটা কেন হবে। তো তুমি এটা অনেক দিনই জবটা করছো, সো ওখান থেকে যে বিজনেস সুইচ করলা, সো এই মাইন্ডসেটটা কি তোমার আগে থেকেই ছিল? আমি ঘুম থেকে উঠতে অনেক অপছন্দ করি সকালে। I hated going to office in the morning. I was always that guy who's always late. আমার স্যালারি 1,000 টাকা কেটে রাখে। So I had an idea on how to do this, events. But আসলে বিয়ে শাদীর কাজটা তো পুরাই ডিফারেন্ট। সবাই তো আশা করে একবারই করবে এবং that would be grand. Hello everyone, welcome to the Golden Circle podcast. আমি 𝗧𝗵𝗵𝗺 আমার সাথে আছে জামি এবং আমাদের সাথে আজকে স্পেশাল গেস্ট হিসেবে আছে 𝗪𝗵𝗵𝗺 আমাদের ক্লোজ ফ্রেন্ড এবং হি ইজ আ ভেরি ভার্সেটাইল পারসন। সো ও হচ্ছে অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে আছে কারেন্টলি। one of the best just wedding to name them few আমি তো জাস্ট বলতে থাকি, মানে প্রবলি এটা শেষ হবে না। 𝗬𝗃𝗵𝗿𝗍 events, the 𝗨𝗱𝗱𝗶𝗵𝗄 so I'm sure you have heard them all. আর কি Splendor by 𝗨𝗵𝗵𝗺, Splendor by 𝗨𝗵𝗵𝗺, right? রিসেন্টলি তো ব্রো একটা অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিল, রাইট তোমরা? থ্যাংক ইউ। না এখানে আজকে আমরা বেসিক্যালি যেই টপিকটা নিয়ে আলাপ দিব সেটা হচ্ছে দ্য ওয়েডিং প্ল্যানার স্টোরি, প্ল্যান ইট রাইট, দ্য ওয়েডিং প্ল্যানার স্টোরি। সো এখানে শামসের এই ইন্ডাস্ট্রিতে কিভাবে আসা বা হচ্ছে ওর জার্নিটা আমরা একটু ওর কাছ থেকেই শুনবো, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেসগুলো বা হচ্ছে কিভাবে এতদিন ধরে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে সার্ভাইভ করা এবং খুব ভালোভাবেই মানে সার্ভাইভ বলবো না, it's not that ফ্লারিশ করা। No, I know, I mean I've seen the videos, সবসময় ভিডিওস গুলো দেখতে থাকি। It's a lot of fun. রাইট, এবং এখন সামনে ওয়েডিং সিজনস গুলো আসতেছে, সো আই এম শিওর ইউ গাইস উইল বি ভেরি বিজি। একটু আগে বলতেছিলেন যে তো গাড়িতে একটা জাস্ট র্যান্ডম হঠাৎ করে কাজ আসতে থাকে, যেমন এই সময় ইভেন্টসটি দেখতে হবে। You know, a lot of friends call me up and I like being with everybody. And you have a pretty big friend circle as well. Yeah, I'm a very social guy. Right, I know a lot of people, and when people ask for help, market friends, right? একদিন বিয়ে করবে। I'm sure যে স্টার্ট করার সময় এটাও মাথায় ছিল যে সবাই তো বিয়ে শাদী করবে, বিয়ে শাদী তো করবে। একদম ছোট ইভেন্ট থেকে শুরু করে মানে ইন্টিমেট ইভেন্টস থেকে শুরু করে গ্র্যান্ড ইভেন্টস অনেক টাইপের তো হচ্ছে তোরা করিস, রাইট? ডেফিনেটলি। সো আজকে আমাদের এপিসোডটাতে আমরা আসলে বোঝার চেষ্টা করব আমাদের যে গোল্ডেন সার্কেল যে কনসেপ্টটা আছে, যে তুই কিভাবে বা মানে কেন এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসছিস এবং কিভাবে তোর ইন্ডাস্ট্রিটাতে তোরা ফ্লারিশ করতেছিস এবং কেন করতেছিস, মানে হোয়াটস দেয়ার ইন দ্য ফিউচার অ্যাজ ওয়েল। আর কি তুই যদি শুরু করিস তোর ক্যারিয়ার জার্নিটা যদি বলিস, তুই তো ফার্স্টে কর্পোরেট মানে আফটার গ্র্যাজুয়েটিং। I think I know what you're saying. Basically I worked in corporate for 8.5 years. I was in LG for 3 years. I was in Suzuki Motorworks for 2.5 years. I was in Hilti. So all throughout the time, I mean, I could completely learn, how a business works and everything. So while doing this work, and I mean behind the scenes, I started working for the wedding things that I started. So initially I started with Splendor, I started with Anika, and then I'm বলতেছিলাম যে you're good at what you do. It's a good product that you have. You do makeup, and how about I take care of everything else, because I have an expertise on. I know how to run marketing, I know how to run HR, I know how to do finances. So you do your thing, I do mine. Let's see how it grows. And it worked because she got popular really quickly, and I had a customer base of people getting married, and I thought চাকরি থেকে শিফট করে তোমার ফার্স্ট এন্টারপ্রেনারিয়াল ভেঞ্চার ছিল। So আমি behind while working, so আমি তখন মনে হয় সুজুকিতে কাজ করি। হ্যাঁ, কোন ইয়ার এটা? I think so I graduated in 2013. আমি এলজিতে ছিলাম 16 পর্যন্ত। So 16 এর প্রথম থেকে I started doing this. হ্যাঁ, and then when I moved to Suzuki, তখন সুজুকিতে একটা প্যারা ছিল, অনেক কাজ ছিল ওখানে, so much work. And well, I had to continue what I was doing because I had a vision that I want to have a brand umbrella of the things that I do. Right. And because it is only your business is only sustainable when you feed clients off each other. Right. So I wanted to make a brand umbrella. And when I started things off with Anika, then she was getting really popular really quickly, and I wanted to work with that customer base. আমার কাছে একটা ব্রাইট তো আছেই, so I wanted to see what I want to move into, and then I thought return on investment, business you want to do an ROI, and the ROI for events was a lot higher. হ্যাঁ, যে আমার মাঝে কম্পেরা নিয়ে 4-5টা ইভেন্ট মাসে করলে মজার কাজ তো। So I did a lot of corporate events all throughout my life, so I had an idea on how to do this, events.
But actually বিয়ে শাদীর কাজটা তো পুরাই different. It's not it has a lot of aesthetics to deal with, and Emotions, lot of emotions. Yeah, and it's a lot of experience it's a very and sensitive thing. expression. It's somebody's PA. It is just সবাই তো not, আশা করে একবারই করবে and it's not just আমি একটা LED বসাই দিয়ে একটু, and it's not a corporate event, they really care on what you do, and they're very personalized, and Right, they want customized. every little bit of it to be done how they want it to be done. And that's how সবকিছু মনের মতো করে করা আর কি yeah, and everyone has their own different taste, everyone has their own different vision, because অনেকে হয় কি ছোটবেলা থেকে কিন্তু অনেকে প্ল্যান করে আমার বিয়েটা কেমন হবে, এক্স্যাক্টলি and well, when I first got into the wedding market, I had no idea how the wedding work. আমি তো জানি না যে আসলে বিয়ে শাদীতে কি হয়, আমার কোনো আইডিয়াই নেই. And then you learn through it. স্প্লেন্ডার তোর 2016 এ শুরু করছিস, রাইট? ইউ এন্ড আনিকা। Yeah. তারপর পরে ওয়েডিং ব্যারিস্টা কখন শুরু in করছিস? 2 years time, when we saw that it's a good customer base that I have, then I started working with events, wedding berries events. And events is a lot, it's a completely different ball game. It is completely অনেক মাইক্রো ম্যানেজিং, লাইক একটা ফুলের লোক এরকম, তারপরে ফ্যাব্রিকের লোক এরকম, এই ইলেকট্রিকের লোক এই মেশিন এইটা ওটা, মানে ইটস জাস্ট আউট দেয়ার। তোর কিন্তু একদম খুব লিটারেট মানুষজনের সাথে যে ডিল করতে হচ্ছে, that thing is like not not that necessarily simple. they understand what you're saying. আচ্ছা বস এটা রং করে দেবা, ঠিক ওদের আছে, জন্য তো জাস্ট কোন রকম কিছু একটা এটা আনলেই হলো। দাঁড়াইলে হইলো, এটা দাঁড়াইলে হলো। ধর ফর এক্সাম্পল I would say যে বস এটা একটু এরকম হয়ে যাবে, and then you come after an hour and you go like it's a completely different, this is not what I told মানে you ওই to do. ফিনেসটা তো আসলে নিজে না থাকলে ওটা মেইনটেইন করা সম্ভব and না। you can't even expect them to also not so you have to be there, like সারা রাত যখন ইভেন্টস থাকে, একটা মজা হচ্ছে যে সবাই মনে করো ইভেন্টস এর সময় রাতে বেলা কি করিস তোর, আমি আসবো এই মাথায় যে টুক মারতেছে, and then ওই মাথা থেকে ওই মাথা গিয়ে টুক and for 1 hour later টুক মানে it's that it's just not a lot of fun, but you have to be very patient and go through it. Luckily আমার সব বিজনেস গুলো আর with my partners, মানে আমার সব পার্টনার গুলো আর my friends, so এটা প্যারাটা কম হয়, whenever you have মানে মেন্টালিটির ফ্রিকোয়েন্সিটা you have a friend around, you could just talk about it, and then একটা ঝামেলা হইলে you still have a friend যার সাথে ঝামেলা তো প্যারা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, but it's also a lot of fun, because you start working with something and you don't know what's going to happen, but you have a vision in your mind, and when it's done, it's very fulfilling, it's very satisfying to think, oh, I did this. Like প্রথম তো তখন মনে হতো I never knew I could do this. So I did events, and then যখন ইভেন্টসটা করছি, so that's when I also realized that I have a bigger customer base, and I have to complete that brand umbrella. And then I went to my friend Shababa, and I said, hey, I want to do wedding invitations, and I want to do a little bit different, because wedding invitation market তখন Ideal আর Azad products, so that's very traditional. And wedding invitation এর জিনিসটা ছিল কি যে parents usually look for invitation, এরা অন্যরা কেয়ার করে না আসলে। হ্যাঁ, and we wanted to change that. We wanted to bring in a little bit of modern touch of how it is, মানে যাতে এই জেনারেশনের মানুষ they crave for those things. Yeah, so that the bride and the groom they get involved themselves, like it's just not ideally একটা হলুদ কার্ড প্রিন্ট করে আমি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, so we wanted to work with that, and then that was the funniest part, because when we started working with prints and invitation, is এখন আমরা একটা ডিজাইন করছি, and the client really liked the card, I really liked the card, we're very excited, and then প্রোডাকশনে যখন দিছি তখন তো দেখি আর ভেন্ডার তো টাইম মতো দিচ্ছে না। আমি ক্লায়েন্টকে বলছি আজকে দিয়ে দিব, আজকে বলে আমার হবে না, 2 দিন হবে না, 3rd দিনের দিন কোনোভাবে আইসে দেখি যেই জিনিস প্রিন্টে দেওয়ার কথা, যেই কালার আসার কথা, অন্য কালার আসে। I don't know what to do now. এখানে মনে হয় আরেকটা প্যারাও আছে, ওই যে ডিসিশন গুলো নিতেও কিন্তু ক্লায়েন্ট সাইড থেকে অনেক দেরি করে। এই প্যারাটা কি? Yeah, because you don't really have an idea on what you want. You can say যে আমি এটা এরকম চাই, but how you actually vision it and how you want the output to be, এটা তো আসলে it's a lot on the imagination side. Aesthetic, মানে আমার যেটা ভালো লাগলো ওর not necessarily ওর ভালো লাগবে ওই জিনিসটা। Yeah, definitely. কোনো কিছু একটা দেখার পর তারপর হচ্ছে মডিফিকেশনস গুলো আসে, এটা এরকম হলে ভালো হবে, এটা এরকম হলে ভালো হবে। আসলে বুঝতাম না ব্যবসাটা কেমনে করে, জাস্ট মনে হইছে হ্যাঁ সব পারবো, but and eventually we got to learn it over time. হ্যাঁ, যে but প্রথম দিকে আসলে এত ভুল টুল করে but you also understand, you also learn that this is a person's wedding, and it's so sensitive. You cannot just
you the know, most precious moment probably of his whole 100%. life. You cannot just deal with it. So we really got deep into it. And when we started getting deep, so I think the Paper Boutique, the wedding invitation brand that we started working with, that became really popular really quickly. And I think one of the main thing is that it's not that আমরা খুব marketing করতাম, because আমরা তখন we're just trying to get a grip of what Right. we're doing. It started getting popular because এরকম আর কেউ করতেছিল না. No one আর was. তোদেরটা তো মানে একটু elite বা niche segment. So what we started doing is that, you know, we wanted to work with wedding invitation. Like we wanted to change the whole concept. We wanted to be more personalized. So, you know, we wanted যে একটা wedding invitation, একটা box যাবে, একটা boxের ভিতরে একটা কার্ড যাবে, এখানে একটা flowers যাবে, এই যাবে, you know, একটা নাচ যাবে. It's a very personalized thing যে মানুষ নিয়ে ও চেরবি ফালাই মানে দিবে never না. seen before টাইপের আর হ্যাঁ, কি, right, যে right. প্রতিটা ক্লায়েন্টই হচ্ছে আসলে ওর যে ইচ্ছাটা বা যাতে মনে রাখতে পারে, Right. so that those moments can be reminisced Exactly. So later. আরেকটা জিনিস হচ্ছিল কি যে মানে যখন when you receive a wedding invitation card, আমার তো বাসায় এটা রাখার জায়গা নাই, I'll just throw it away. I'll just throw it away. অনেকের বেশি দেখছি পাইল করে এরকম জমানো 10-15 বছর ধরে যা আসছে। হ্যাঁ, যে কাগজে কেজিতে বেচে না, দিয়ে দিছে ওখানে একটু টাকা বাড়ায়। So anyway, but what we wanted to change that concept. We wanted to make it very personalized, so that, you know, like for example, when we listen to a person, like I see ourselves as complete as a wedding planner. You know, if you guys have seen Made in Heaven, Right. it's more of a consultation than execution. Execution to of course kore dibo, but consultation is the main part. You know, when a client comes, you want to ask them, you know, how you guys met, what are your stories, you know, and while they tell you how it is, তখন হচ্ছে you try to bring a vision of how I want this invitation to be. যে for example, you know, this client they met, you know, he's from India, she's from Bangladesh, you know, how their history, how they connected, how it's gonna happen. So, you know, everything you put it into thoughts, and then you brainstorm and you come up with something creative. So that's what we wanted to do. So we made this newspaper card, you know, Now I've seen those, মানে very innovative, different মানে করলে হচ্ছে বিভিন্ন জিনিসপত্র বের হয়, it's all super. Right, so এই জিনিসটা যখন when we started working with the product, so since it's a newer concept, so মানুষ অনেক, you know, people were more interested and we were getting really popular. And then we also wanted to launch Dala. This is the most interesting thing, and I think this decision was completely worth it. So Dala industry তে হয় কি, যা কি করি আমরা এলিফ্যান্ট রোডে গিয়ে 10-12 হাজার টাকা দিয়ে, মানে আমি আমার বিয়ের জন্য এটাই করতাম, কিন্তু if I were married I would have just done that. We wanted to change that concept, and when we were discussing this যে আমরা ডালাটা আর একটু প্রিমিয়াম সেগমেন্টে করবো, what we're gonna do is যে যারা you know, people who spend dollars for 10-12 হাজার টাকা, we want to make like a completely different concept of it. Like we want to make it a grand thing where people, and then, you know, we were discussing, will people actually spend so much money on a dollar? Why will they spend money on a dollar? So we started thinking, you know what, আমরা যেটা করবো যে we're going to encourage other people to also come up with wedding dollar companies, so that this becomes an industry. Right. You know, when you're doing wedding, people will book their makeup artist, people will book their photographer, a decor, you know, catering, and ডালাটা আত্মীয় স্বজনরা করে দিবে। আত্মীয় স্বজনরা স্টিল করে, মানে, but you know, it's not a mandatory thing যে সবার জন্যই আত্মীয় স্বজন কাজিন মাজিন আছে, থাকে না, হ্যাঁ, থাকে না। But এই ফাস্ট ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আসলে মানুষের টাইমটাও অনেক কমে এখন গেছে। অনেক সময় কম, হ্যাঁ, you know, and আগে যেরকম যে কনসেপ্টটা ছিল যে সবাই আত্মীয় স্বজন মিলে বানাবে, এটাই মজা, সারা রাত করে জেগে থাকবে। তো আত্মীয় স্বজন এখন বিদেশে মোস্ট অফ দ্য, আমার রিসেন্ট কাজিনের বিয়ে হয়েছে অন্য সব আমার কাজিনরা ছোট বাইরে। কাজিনটা চিনি না আমি, yeah, and yeah, so we thought that, you know, we want to make that premium, so really premium. So we started working with concept, like আগে যেরকম ফ্রুট ডালা দিতে হচ্ছে যে একটা বাক্সের মধ্যে ফ্রুটস টুস দিয়ে পাঠাতো, আমরা একটা গাছ বানাই দিছি, you know, একটা গাছ থেকে ফ্রুটস টুস ঝুলতেছে, লাইট টাইট জ্বলতেছে, completely different thing. আগে যেরকম you know, where they would just make একটা স্ট্যান্ড দিয়ে ব্রাইডের একটা আউটফিট দ্বারা করাই দিত, we made a whole concept of it, you know, তোমার ওয়েডিং থিম কিরকম, তোমার ইভেন্ট প্ল্যানার কি করছে, সো ওটার সাথে মিলাই টিলাই, a lot of thoughts into it. So that, and it's a lot of fun as well, because it's something new you're doing, and everyone was completely interested in the team. So whoever we were working with, you know, we have a very talented team, and whoever we were working with was just very excited to work in this project. Like even আমি কিন্তু ডালার কিছু করতে পারি না, ইনফ্যাক্ট আমি যখন কাজ করতে যাই তখন ওরা পরে বলে যে ভাই একটু দূরে থাকেন, নষ্ট করে ফেলবো, এই জাস্ট দ্য মিউজিক তো থাকে, এন্ড মনের সাহস দেন, হ্যাঁ, বাট
the team is always very excited and it feels like a 𝗵𝗵𝗵𝗵 all over the year. মানে সব সময় ফেস্টিভ একটা হাইপ থাকে, আর আমার আসে সব সময় ধরো ফুল মানে পুরো একটা 𝗵𝗵𝗵𝗵 all throughout the year. হ্যাঁ, and so that also caught on very well, and so there are not a lot of big competitors in the market right now. So that's so আমাদের one of the big challenges that we face is that, for example, সব বড় বড় গ্রুপরা এসে এখন আমাদের কাছে ওয়ালটন গ্রুপ, এই গ্রুপের সবাই এসে আমাদেরকে কাজ দিচ্ছেন। ওরা এসে বলে যে এই যে আপনাদের যে বেস্ট কাজটা ছিল এটার থেকে and I don't know how to do that. So you become your own competition. Yeah, you become your own competition. So that's also a challenge that you enjoy. So bro, যেটা মানে এই ইন্ডাস্ট্রিটা যদি আমরা দেখি, লাস্ট ডেকেডে যে মানুষের টেস্ট যা ছিল বা যতটুকু পর্যন্ত করার ইচ্ছা ছিল, এই ডেকেডে বা এই রিসেন্ট টাইমসে এসে মানুষের কিন্তু এক্সপেকটেশন অনেক বেড়ে গেছে ক্লায়েন্ট এন্ডে, যে আমি ঢাকার বাইরে গিয়ে কোথাও বিয়ে করতে চাই বা প্রোগ্রাম করতে চাই। সো এই জিনিসগুলো কেমনে আর কি তোমরা এতে কোপ আপ করতেছো? সো এখানে এখন the trend that has become is that when you say a হলুদ event, it means a very fun, bright event. It's no longer that event যে বউ জামাই বসে আছে স্টেজে and সবাই হলুদ দিচ্ছে। It's very colorful, অনেক কিছু হচ্ছে, there's games going on everywhere, there's dancing, মানে একটা কার্নিভালের মতো হয়, right? It's events অ্যাড হইছে মেহেন্দি টাইপের, a lot of ভালো, good for me. yeah, but the good thing about it is that when the bigger the event is, তখন the more things you want to pitch, and then the more things you have an opportunity to do. So হলুদ events গুলো যেগুলো ঢাকার বাইরে হয়, outdoor হয়, daytime হয়, so it's bright, it's colorful, it's noisy, it's loud, it's a lot of fun, and all the cousins, all the friends, সবাই আসছে, everybody has a smile on their face. It's smoke bomb নিয়ে আসে এখন, it's like a thing, ঢোল নিয়ে ঢুকতেছে. So you get a lot of opportunities to do a lot of things there. So that's like a good thing, and that the trend has caught on. Like, so আমার কাছে এখন, so for example, since I have a line of businesses which related to weddings, a lot of clients who are getting married, আমি কিন্তু আসলে জানতে পারি কিন্তু কি বিয়ে হচ্ছে, কারণ আমার কাছে আসে আগে থেকে, like somebody who's getting married এক বছর পর comes to me আগে যে bro আমি ভেন্যুটা কই বুক করব, so that's so I actually know, so you're getting married and I'll not tell anybody. Anyway, so venue জিনিসটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু আরেকটা স্কোপ অফ বিজনেসেসও বেড়ে গেল. সো ভেনিউজ, আউটডোর ভেনিউজ, ওপেন ভেনিউজ, ঢাকার বাইরের ভেনিউজ, লাইক এটা কিন্তু এখন অনেক caught on and very trendy. Like people would want to do a হলুদ outdoor. Right. হ্যাঁ, so আমি তো আমার বিয়ে হলুদ সবগুলাই সিলেটে, মানে একদম লিটারালি ঢাকার বাইরে চলে গেছিলাম. Exactly, man. And it's so much fun. It's like a destination thing. Like it's a getaway, it's a destination, মানে it's a trip. Yeah, it's a 2-3 days trip, and সবাই পুরো জার্নিটাকে এখন মানে rather just celebration না করে এটা মানে it becomes an experience as a whole. So that's what matters, আর কি even and people wait for it, it's Friday তে we're gonna do it, we're gonna go outside, আমরা দূরে যাবো টাবো. মানে এখানে হচ্ছে যে আগের তো আসলে মানুষের অনেক হাতে টাইম থাকতো, আইডল টাইম থাকতো, নিজেরা প্ল্যান আউট করতো, নিজেরা এটা করতো, নিজেরা ওটা করতো, সবকিছুই নিজেরা করতো. সো ইনোভেশন গুলো এখন ইউ গাইজ আর মানে মেকিং পিপল, মানে ইউ গাইজ আর ব্রিঙ্গিং ইনোভেটিভ এলিমেন্টস ইন ইয়োর প্ল্যানিং. সো আমার কাছে যেটা মনে হয়, ওপেনিং মোর ডোরস আর কি, অপশনস আমার অনেকগুলো এখন. Right. 100%. Your opportunities অনেক বেড়ে গেছে because options are there. Like for example, আমাদের দেশে কিন্তু beach events কিন্তু ওরকম হয় না. So I did a beach event this year. No, not in Mermaid. In Marine Drive টা আছে না এই কক্সবাজারে, Marine Drive এ যে সুন্দর জায়গাটা রাইট সাইডে ওপেন, just একদম open space, and I think this was one of the hardest things I have done. In terms of, for example, আমি তো ওয়েডিংস অনেক বছর ধরে করছি, I know how it works. মানে কতই বা কমপ্লিকেটেড হবে, কতই বা ডিফিকাল্ট হবে, I know I can sort it out. কর্পোরেট ইভেন্টসে কিন্তু সেম, I know কতই বা ঝামেলা, it's just context. ওয়েডিং এ so for example, if you think যে আমার আসলে আগে কিন্তু 2 দিন আগে যাইতে হয়েছে ওখানে টু সি যে পানিটা আসলে কত দূর যায়, নট বিকজ পানিটা ডুবাই নিয়ে যাবে, বাট পানিটা যতটুক যাবে পানিটা তো একটা ছিটা যায়, সো উইথ দ্যাট ক্রিয়েটস মেক্স দ্য মাটি ভেরি সফট,
এন্ড আমার জিনিসপত্রগুলো নড়া শুরু করে, আমি তো জানি না নড়া শুরু করলে আমি কি করবো, I have no idea, I have not done this before, so I had to go there আগের থেকে, I have to see মাটি কতটুকু কোন টাইম পর্যন্ত কতটুকু পানি আসে, কতটুকু মাটি ইউজ করা যাবে, the sand, I mean, and then it's in the middle of nowhere, how are you gonna get electricity? ঠিক আছে, I get electricity, আমি জেনারেটর নিয়ে আসলাম, আমার জেনারেটর এখন it's out there, it's wild, একটা ইঁদুর যদি লাইন কেটে করবো কি, I have no idea. And then for example, you have a portable bathroom, and so this is so funny because I didn't have a portable bathroom vendor. I started looking into it, and then I found this person who brings in বিমানের ভিতরে যে বাথরুমটা থাকে না, প্লেনের ভিতরে, ওদের ওই ভেন্ডারটা ওরাই রেন্ট আউট করে। And how does it work? Do you have a photo or nothing? যে বস আপনি একটু বিমানের বাথরুমটা দেখে না, ওটা আমি ক্লায়েন্টরা বলবো আসলে বিমানে ঘুরে আসো, বাথরুমটা দেখো কেমন ইউজ করে। And so that's another thing. And then I'm like, so পানি কতটুকু স্টোর হয়, পানিটা কতক্ষণ পর দিতে, how many people can actually go and use it? Like কতজন is like my maximum capacity, যের পরে বস বাথরুম ইউজ করেন, go to the ocean, you don't really know. So এইগুলো কিন্তু অনেক বড় challenges, and I actually didn't know how to solve them. Like me and my partner Afsana, we were all over the place on how, like decor part gulo to we know what we do, and Afsana is really good with her aesthetics, and she's usually the person handling it. ওর সাথে আমার কাছে আমি একটু খ্যাত, so আমি একটু দূরেই থাকি, but operational যে challenges গুলা, and then আরেকটা জিনিস, so when we are এই ইভেন্টটা যখন করতেছি, অনেক মানুষ, র্যান্ডম মানুষের সাথে হাঁটাহাঁটি করতেছে, ওরা মনে করছে এটা মনে একটা মেলা, এটা মনে একটা বাজার, and what are you gonna do? এখন সো আগের থেকে হচ্ছে যে ওখানে ভেন্যু পারমিশন নিয়ে হয়েছিল, এন্ড ওরা বলছিল যে ওদের কয়েকজন লোক থাকবে। এখন আমি চিন্তা করছি একটা সুতা দিয়ে যদি আটকায় দেই, আরে মানুষ তো নিচে দিয়ে আসবে, নিচে মানে they think it's kids coming in, মানুষজন স্টেজে উঠে, it's so complex, but it was a lot of fun though, because now I know I can pull off anything. এটাই কি মানে ডিফারেন্ট এক্সপেরিয়েন্সেস, এই যে তুই বললি একদম মানে মারিন ড্রাইভের হচ্ছে একদম পাশে একদম ওপেন একটা জায়গা, it's beautiful. এবং মানে এখনকার বিয়েগুলোতে বা এখনকার ইভেন্টস গুলোতে মানুষজন কিন্তু নতুনত্বটা অনেক চাই, যে আমি নতুন কি লাস্ট যেটা করছেন এর চেয়ে বেটার, সবচেয়ে ভালো। তো ব্রো এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেনটা করি, যে হচ্ছে এই লাইন অফ ওয়ার্কে মোস্টলি প্যারাটা ক্লায়েন্ট এন্ডে মোস্টলি খাও, নাকি হচ্ছে থার্ড পার্টি যারা ভেন্ডার্স আছে ওদের সাথে কমিউনিকেশনসে? So it's a bit of both, because so when somebody's getting married, you also have to understand that they're very stressed out, because it's not like, so এটা তো একটা ইভেন্ট করা, and একটা ইভেন্ট কিন্তু সবাই করে না, ইভেন্ট কিন্তু it's a lot of pressure, I'm sure you guys know, and সবাই যেহেতু করে না, a lot of people panic, a lot of people go through a lot of stress, anxiety, and they want to change things, they get indecisive on things, which is very normal, but you have to deal with it, you have to calm them down, যে একটু cranky থাকবে, you have to take it, যে না আমি এটা লাস্ট মোমেন্টে চেঞ্জ করে ফেলবো, এটা দিতেই হবে। And as a wedding planner, as a good wedding planner, I would say, if you want to be a good wedding planner, you don't want to say no to things. Like for example, I come up with this plan যে who says that আমাকে ওর ডালার জন্য একটা কাপড় এনে দিতে হবে, এই কাপড়টা সোর্স করতে হবে I think from Malaysia or Vietnam, and আমি তো ইম্পোর্টের কিছুই জানি না, I don't know how to source things, but you don't want to say no, because you want to be that guy যে শাম সবকিছু ম্যানেজ করে দিতে, মানে you make it happen আর কি, you have to make it happen, you gotta make it happen, so I'm like yeah sure of course, and then you gotta go to a friend who does imports, and how does it work, how do I source things, how do I bring it, but and you eventually get things done. So answering your question, so client end থেকেও কিন্তু অনেক ডিফিকাল্টি থাকে that you have to take, and vendor end থেকে মানে কি, ধরো it's not really like you're dealing with a lot of people who are not very professional, so they will and can make a lot of mistakes, so you have to plan it ahead of time, you have to have a lead time, যে আমার এটা আসছে না, এই কালারটা তো আমি চাই না, this is not the yellow I want, এটা ক্যাটকেটে কি yellow, so you have to have a lead time where you can still change things and execute, because ইভেন্টের আগে and that's also a thing that you learn on throughout the process, that you have to manage everything beforehand. আমার ইভেন্টের এক সপ্তাহ আগে ম্যানেজ করতে গেলে you need to plan it right, you have to plan it right, so difficulty শুধু দুই এন্ডেই আসে, but on through the process you learn
a little bit. মানে along with that মানে এখানে এখন এই ওয়েডিং ইন্ডাস্ট্রিটা এটা তো ইটস বিকামিং বিগার, তুই যেটা বললি কেটারিং থেকে শুরু করে ফটোগ্রাফি থেকে শুরু করে মানে এই জায়গাগুলো আর নতুন কি টাইপের বিজনেস ইভলভ করতে পারে মানে আরও সামনে আসতে পারে মানে প্রবাবলি ইউ হ্যাভ ইন ইউর মাইন্ড অর বা হচ্ছে বাইরের জায়গাগুলো তো আমরা এক্সপোজ হচ্ছি, সো এখানে কি মনে হয় আরও নতুন কি ইন্ডাস্ট্রি বিল্ড করতে পারে আসতে পারে? Industries bolte, a lot of the industries that were like, for example, if you look at things 5 years back or 8 years back, like onek industries ekhon jerokom ekhon henna is an industry, you know, henna is an industry, dronography is an industry, right, you know, party favors ekhon je kore je guest jawar shomoy niye যায়, so এগুলা কিন্তু আগে ছিলই না, right, these were not there. And you know, destination weddings যখন আমরা বলি তখন কিন্তু এখানে অনেক কিছু ইনভলভ হয়, লাইক ফর এক্সাম্পল একটা ট্রান্সপোর্টের কিন্তু একটা ব্যবসা শুরু হয়ে গেল, লজিস্টিক্স অ্যাকোমোডেশন একটা ব্যবসা শুরু হয়ে গেল, সো ইউ নো a lot of hotels they come to us and we talk about deals where, you know, if you want to do destination weddings we can help you out as well. তোর কি অফিশিয়ালি কোলাবোরেট করিস মানে যে পার্টনারশিপ এই যে এই হোটেলের সাথে আমাদের ওয়েডিং বেরিজ এর পার্টনারশিপ করা আছে? Yeah, we're working on with venues right now because এখন আমার জন্য for example a lot of venues reach out to me specifically saying that Shansha, since you have a line of businesses, so it's always easier for them to also get business from me. Yeah, like I said in the beginning, Jay, you know, a lot of clients that come to me and say, Jay, আমি কোন ভেন্যু নিব, আমার জন্য কি ভালো হবে, সো when I have a good idea on, like when I hear their requirement, যে what is your vision, what do you want, বাজেট কত, তখন হ্যাঁ what is your budget, what is it that তখন I can get an idea যে না I think this is what you should go for. So you know, venues want to be on top of my mind as well, যে এখন আমি যখন সাজেস্ট করবো আমার let's say 5টা ভেন্যু মোটামুটি একই রিকোয়ারমেন্ট সার্ভিস, then whoever is on the top of my mind I'll just ওটা দিব, something like that. And মানে yeah, but answering what you said যে এটা করতে হয় এখন আমার ভেন্যুর সাথে অনেক ডিল মানে এখানে হোয়াটস আই থিঙ্ক ইজ যে মানে ইউ ক্যান সে নো টু ক্লায়েন্ট, এবং ক্লায়েন্ট ওই টাইমগুলোতে দে আর সো বক ডাউন, দে আর সো স্ট্রেসড, ওরা কিন্তু চাই একটা হচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্মে কিন্তু সবকিছু ম্যানেজ করে ফেলবে, মানে দে লিটারালি ডু দ্যাট বিকজ যে ভাই তোমরা একটু দেখো আমি খুব টেনশন আছি, এই জায়গাটায় তোর হয়তো মানে এরকম যে ক্রস ইন্ডাস্ট্রি কোলাবোরেশন গুলো তোদের তো অনেক করা লাগে, লাইক ফটোগ্রাফারদের সাথে। বাই দ্য ওয়ে তোদের কি ভেজা ফ্রাই মানে ডাজ ইট কেটার, মানে এটা কি কেটারিং? No, we don't do catering. Catering is a completely different ballgame. It's so hard, I don't know how they do it. মানে যেভাবে যাচ্ছিস ইকোসিস্টেম কিন্তু তোমরা দেখতেছি যে তোমরা সামনে এগুলো তো আসবে। Catering জিনিসটাকে I wanted to look into. I have a few friends who do it, and you know এটা না cateringটা আমার হাতে থাকে না, so anything that goes wrong you actually don't have a say. It's not like আমি নিজে গিয়ে একটু লবণটা দিব যে খাওয়াটা ভালো, I have no idea what's going on. But wedding industry তো তোর হাতে থাকে না, মানে you just plan and you execute, but through people, right? Through people, for example, you have a lot of lead time to work on your things. Other than, you know, Splendors. For example, Splendor by Anika, she does makeup. What the on spot, but you know, she also on spot. She has won awards. She's quite good at what she does. So it's no worry. But catering হচ্ছে যে আমার আজকেই কিন্তু ingredients আজকেই রান্না হচ্ছে. And for some reason, if something goes wrong, and you know, it's very common for people to come and complain. Just and it's মনে রাখে কিন্তু খাওয়াটাই মানে লাক্সারি সবকিছু থাকুক, আমার কাছে মনে হয় ট্রেডিশনালি আমাদের বাপ দাদাদের মানে ওই যুগের মানুষজন খালি খাওয়া খাচ্ছি, এখন কিন্তু মানুষ ওভারঅল অ্যাম্বিয়েন্স থেকে শুরু করে ওইটা আরো বেশি ইম্প্যাক্ট করে। 100%. But you know, খাওয়াটাও কিন্তু এখন অনেকটুকু চেঞ্জ আসে, লাইক ফর এক্সাম্পল ইউ নো ম্যাট শেফ কেটারিং, এরা কিন্তু অনেক ডিফারেন্ট সর্ট অফ ফুডও করে, অনেক কেটারিং আইডিয়াটা একটু ডিফারেন্টলি করে। সো আই এম অ্যাজিউমিং ইন দ্য নেক্সট 5-10 years, অ্যাটলিস্ট 5 years, আই থিঙ্ক 5 years এর মধ্যে ইউল সি যে খাবার ইউ নো এখন কিন্তু বিয়েতে সুশি টুশি অনেক কিছুই থাকে, লাইক আ লট অফ ডিফারেন্ট স্টাফ যেগুলো আগে ছিল না। আগে কিন্তু বিয়ে মানে কাচ্চি মানে ইন্টিমেট ওয়েডিংস গুলোতে মোর অফ লাইক হ্যাঁ মানে mass weddings I don't think you can sustain sushis and burgers, but it is going to change over time. And এখন যেটা what I face a lot of clients who don't live here. So এটার একটা big benefit আছে। এটার বেনিফিটটা হচ্ছে যে people who don't live here,
they come across a lot of experiences that they learn from and they want to execute them in their events. Like I have a lot of foreign let's say ওরা বাইরে চলে গেছে অনেক আগে পড়তে, হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া থেকে, লন্ডন থেকে, এখানে থেকে, ওখানে থেকে, and of course we're doing meetings and their vision of their wedding is a lot like how they are seeing it there. হ্যাঁ, so ওই জিনিসটা যখন এক্সিকিউট করতে থাকে, so that's when we are also doing and bringing in newer concepts and things into it. I think that's something. So ফুডের জন্য I think ওই জিনিসটা অনেকটুকু আসবে যে আমি চাই না কাচ্চিটা, বাট আসলে প্যারেন্টসেরও তো অনেকটা সে থাকে। মাই ড্যাড, আমাদের জেনারেশন যখন আমরা প্যারেন্টস হয়ে যাব তখন কিন্তু দেখবি খাওয়াটা would be the মানে একদম least yeah 100%. Like for example, I threw a birthday party for Anika like a few weeks back, and I made sure that guys, food is not the main attraction, so don't eat a lot of food, be lethargic. I mean, lethargic. I don't want you guys to eat a lot and just push it. I don't want that. I want you guys to have fun, do whatever you want to do. So just very minimal food there. Just খাওয়ার জন্য you can just go and order something or eat something. আচ্ছা, তোর কাছে একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে বেসিক্যালি কোভিড রিলেটেড, মানে আফটার মানে ইউ স্টার্টেড ওয়েডিং বেরিজ ইভেন্টস in 2018, right? So তারপর 2020 তে আমি যখন when I started Paper Boutique in 2019, তখনই just when it was just going really well and then COVID came. মানে তোর তো সব ইন্ডাস্ট্রিটা মানে হচ্ছে একদম ইন্টারকানেক্টেড, সো এই টাইমটা কিভাবে ট্যাকল করছিস? One thing about COVID was that you actually don't know when it's going to end, and you don't know that. So it started happening in March, I think, remember? মার্চের দিকে। সো we were thinking that and বিয়ে কিন্তু হচ্ছিল, বিয়ে জাস্ট বাসায় হচ্ছিল, মানে যে ইভেন্ট হয়তো 5-6 লাখ টাকা বা 8-10 লাখ টাকার ইভেন্ট হতো, ওটা হয়তো বা 20,000-30,000 টাকার ইভেন্ট ছিল, 5-6 জন মানুষ, মানে বাসায় জাস্ট বাসায় ছোট করে ইভেন্ট হচ্ছিল। এন্ড তখন কিন্তু অনেকেই চালাকি করছে কি করেছে, ওই সময় বিয়েটা করে ফেলছে। I think the smart ones did it. But ছোট করে বিয়ে হচ্ছিল, so the whole industry of course is affected because it's a luxury industry. But বিয়ে যেহেতু হচ্ছিল, we kept getting in small work and our agenda was just আমার খরচটা জাস্ট উঠে আসুক, আমার ওভারহেডসটা উঠে আসুক। And like for example, in terms of splendor, মেকআপ আসলে কেউ করা বন্ধ করছিল না, বিয়ে তো হচ্ছিল, হয়তো কম প্যাকেজ নিচ্ছে, but that never stopped. People kept getting, মানে not initially, probably not for the initial 4 months, and ওই সময় just we were just wondering, I want to stay alive, I want my parents to stay alive. So ওই সময় আসলে ব্যবসাটা নিয়ে অত একটা ঝামেলা ছিল না, because we knew that কোভিডটা যখন চলে যাবে তখন কিন্তু in 1-2 winters I can just make my complications go away, but we actually didn't know when it is going to go away. So when the winter came, and this is one of the best things about Bangladesh is that people really didn't care about COVID. They kept doing events. মানে হয়তো বা let's say 1000 মানুষের ইভেন্টটা করে 200-300 মানুষের ইভেন্ট করতো, বাট ইভেন্টস গুলো হচ্ছিল। সো আমার এফেক্টেড হচ্ছিল, আমার ইনভাইটেশন লাইক দ্য পেপার বুটিক ওয়াজ গেটিং এফেক্টেড বিকজ 300 গেস্টের তো আমার কোয়ান্টিটি কমে যাচ্ছে, রাইট? সো মাই পেপার বুটিক ওয়াজ গেটিং এফেক্টেড, বাট আমার ডালাটা আবার ওয়েডিং ডালাস kept saving me, and events were smaller, like everything were small in budget, like সবকিছু কম বাজেটে হচ্ছিল, বাট our agenda was just to survive this, just swallow it and move on. Just when this COVID ends, you're just gonna get back to normal, you just don't panic. বাসায় বেরিয়েছিলাম কি আর এই It's good to know আর কি, যে মানে কোভিড এর সময় আসলে তোর চ্যালেঞ্জগুলোকে চ্যালেঞ্জ মনে না করে মানে ডিফারেন্ট ভাবে the thing was that আমার যে স্টাফরা ছিল, and we didn't think যে ওদেরকে যদি আমি হাফ স্যালারি দেই, like একটা পার্সন হুজ গেটিং 20,000 টাকা লেটস ওর স্যালারি, and আমি যদি 10,000 টাকা দেই, ওর আসলে চলবে কেমনে ফ্যামিলিটা, because there's nothing going on. So me and Anika were just saying যে they work for us all throughout the year, and we're gonna make the money back anyways, so might as well just pay everybody. Just এই টাইমটা in times of adversity you want to show who you really are, and we just stood by everybody. We kept giving everybody the whole salary, and I think that creates a lot of loyalty as well. Absolutely. ওই টাইমে মানুষ চাকরি হারাচ্ছে গণহারে 100%, because আমার মনে ছিল যে আমি একটা, so when you hire an employee,
লেটস সে ইউ হায়ার অ্যান এমপ্লয়ি ফর 20,000 টাকা or 15,000 টাকা, লেটস সে 15,000 টাকার একটা মাসের এমপ্লয়ি নিয়ে ইউ মেক আ বাজেট, আমি বছরে ওর পিছিয়ে 1,80,000 টাকা খরচ করবো। দ্যাটস হাউ ইউ রিক্রুট সামবডি, যে আমার 1,80,000 টাকা আছে পকেটে, আমি ওকে তাহলে 1 বছর চালাতে পারবো। সো উই ক্যান জাস্ট কিপ থিঙ্কিং দ্যাট যে আমরা ঠিক আছে লেটস সে আমার ওভারহেডস যদি লেটস সে 500 টাকা হয় পুরা মাসের স্যালারি মেলে সব সহ এক্সাম্পল, তো আমার টোটাল মাসে পুরো বছরে এত টাকা হবে, তাহলে আমি কি আমার লাস্ট ওয়েডিং সিজনের থেকে লেটস সি ইফ আই স্ক্রেপ আউট আ বিট অফ প্রফিট, ইফ আই সে আমার ফোরকাস্ট থেকে নেক্সট 2 years থেকে ইফ আই ডু দিস, ইফ আই ডু দিস, ডু আ বিট অফ ক্যালকুলেশন, গো লাইক ইউ নো আই থিংক উইল সার্ভাইভ। মানে কন্টিনজেন্সি গুলো তখনই তোরা হচ্ছে একটু ক্যালকুলেট করে ফোরকাস্টিং গুলো, তখন জাস্ট আমার যখন ওই উইন্টারটা ছিল, আমার উইন্টারটা অবজেক্টিভটাই ছিল টু get আমার ওভারহেডসটা উঠায় ফেলি। I don't have to really make money, it's fine, I don't have to make money for 1 year, কতই বা লস হবে, বাট ইউ নো ওভারহেডস আই এম শিওর যে পরে ধরো এগুলো মেকআপ করে, কারণ কোভিড এর পর তো একটা লিটারালি লাগছিল, oh yeah everyone was getting married, so we could also predict that because people are going to wedding to get married, you know, বা ধর হয়তো ছোট ইভেন্ট করতে পারে, ইভেন্টের জন্য রেখে দিয়েছে। অনেকেই আছে আমার ফ্রেন্ডদের মধ্যে, অনেকেই আছে এরকম করছে, আর্ট করে তারপর হচ্ছে বড় ইভেন্টটা করছে, রাইট। সো ব্রো, যেটা কোশ্চেনটা ছিল যে হচ্ছে তুমি ইনিশিয়ালি ক্যারিয়ার তো স্টার্ট করছিলে জব দিয়ে, সো তুমি একটা অনেক দিনই জবটা করছো, সো ওখান থেকে যে বিজনেস সুইচ করলা, সো এই মাইন্ডসেটটা কি তোমার আগে থেকেই ছিল, নাকি জবে জয়েন করার পরে কোনো ইন্সপিরেশন পেয়ে তুমি তারপর, অথবা অন দ্য ফ্লোতে যে? সো ওয়ান ইজ আমি ঘুম থেকে উঠতে অনেক অপছন্দ করি সকালে। I hated going to office in the morning. I was always that guy who's always late. আমার স্যালারি 1,000 টাকা কেটে রাখে because I'm always late. That's of course one big factor, but no, when I was working and I was doing well, I could figure out that, you know, আমি তো পারি আসলে, and I want to do something for myself. And yeah, I actually wanted to do something for myself. I knew, because I could just tell that I know how this works. I know how everything is going, and if I give it a shot, maybe I can just pull it off. And জিনিসটা হচ্ছে যে ভয়টা থাকে কি, বিকজ আমার ইনকাম এত লো, লেটস সে আমার তখন আমি স্যালারি পাই লেটস সে 50,000 টাকা, অ্যান্ড আমি 50,000 টাকাটা যদি এখন আমি চাকরিটা ছেড়ে দিই, আমার 50,000 টাকা কই আসবে? বিকজ এটা তো ফ্রি মানি। আমি এক জায়গায় যাইতেছি, আমি কাজ করতেছি, আমার টাকা দিতেছে, ইটস ফ্রি, লাইক অফকোর্স আই এম ওয়ার্কিং ফর ইট, বাট এই টাকাটা তো আমি পাচ্ছি, গ্যারান্টিড একটা টাকা আসতেছে। অ্যান্ড ডু ইউ ওয়ান্ট টু রিয়েলি টেক আপ আ চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড not do it? But I really wanted to really do something for myself. Yeah, I thought that I would be really good at it. Right. Now আমরা almost we are nearing to the end, আমরা আজকে শেষ করব, বাট other than this, মানে তুই যে কাজটা এবং তুই এবং তোর টিম, সো যে কাজটা করিস, যে তোর মানুষের স্বপ্নগুলোকে মানে চিন্তা ভাবনা বা ভিজুয়ালাইজেশনগুলোকে অ্যাকচুয়াল রিয়ালিটিতে নিয়ে আসিস, সো দ্যাট ইজ প্রাইসলেস. So I'm sure you also say that to your client. It's a very good feeling, because when they come and when they see what they wanted and it happened, and you know, they get very happy, you know, they come and they hug you, they do this, it's a really good feeling. It's a really good feeling. So এই ইন্ডাস্ট্রিতে I'm sure যে তুই মানে along with মানে keeping the business aside, এই জায়গাগুলো তো অনেক ইন্সপায়ার করে, সো এবং তুই অনেক মানুষের লাইফেও কিন্তু অনেক ইম্প্যাক্ট ফেলতেছিস থ্রু দিস, এবং I'm sure তোর টিম সাইজ এখন সবগুলো মিলে তোর টিম সাইজ কিরকম? I have আমার 4টা ব্র্যান্ড মিলে about 65 people working with us. Right. So ভালো একটা কর্মসংস্থানও কিন্তু করতেছিস। সো এখানে যদি তুই এখন নতুন কোনো এন্টারপ্রেনারকে, যে যারা, কারণ I'm sure যে এখানে যত ভালো নতুন ইনোভেশনস আসবে, নতুন মানুষজন আসবে, আরো ইন্ডাস্ট্রিটা আরো বড় হবে, আরো নতুন ডিফারেন্ট জিনিসপত্র আসবে, মানে ডু ইউ হ্যাভ এনি পিস অফ অ্যাডভাইস ফর দোজ ইয়াং এন্টারপ্রেনার্স? Yeah, so I think one thing that I usually tell everybody, so my CGPA is 2.34 from North South. One thing that I would want to say is that university পরে you want to make some connections, you want to know people, but চাকরিটা আসলে করা দরকার, because you need to learn things. Employee perspective-টাও বুঝে যায়। You have to understand how an HR department works, একটা ফাইন্যান্সের কাজ কি, একটা VAT tax, or how marketing works, how the operation works. এই জিনিসগুলো না, মানে the biggest challenge in a business where people usually think যে আমি একটা ব্যবসা শুরু করছি, আমার সেলটা উঠানোই আমার বড় চ্যালেঞ্জ, but that's actually not a challenge, because if you have a good idea, your product will sell. But when your business is taking off, and keeping that same level, একই লেভেলটা ধরে রাখা, because you're not, when you have a startup, you can really have a lot of very expensive employees.
You can't have the best. You have to work with what you have, and then this person will eventually move and get a better opportunity, and you have to keep getting replacing them. So এই লেভেলটা ধরে রাখার জন্য হচ্ছে যে you have to learn how it is, how to work with this, and this is where you learn in an office. আমার আসলে 100% of my credit goes to how my bosses were and what they taught me. সব কিছুই দেখে I could learn. Like there were very difficult bosses I had to deal with, but a lot to learn from them. So there's no end to learning. Keep learning. 100%. Because এখন যে প্রবলেমটা হয় হচ্ছে যে এখন আমি তো শিখার কিছু নাই মানে আমার শিখাবে কে? I actually go to my people, the next generation, and I keep thinking how they think, how they work, because আর তো কোনো ওয়ে নাই আমার কিছু শিখার। আরো অনেক কিছু আসবে, টেক যেমন ঢুকবে। I sit with my tech friends to understand what's going on, how to do this, how can I bring tech in my industry, এইসব জিনিসপত্রগুলো ঢুকবে। টেকে দেখবি AI দিয়ে অনেক কিছু বানানো হচ্ছে। 100% AI is the next best thing. Exactly, 100%. I keep reading on it and I keep thinking how can I include this in my thing. But চাকরিটা for the young entrepreneurs, you must work and understand how a business works. You cannot just do a business and expect আমি শিখে যাব, আমি পারবো এটা করতে, because there's so many challenges. তোমার মার্কেটিং ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো তোমাকে হেল্প করছে অনেক। আমি 8 বছরই মার্কেটিং এই কাজ করছি। I studied marketing in North South. I was on top of it, like that was my game. When I started, digital was a completely new thing, and since I already knew how digital works, so I could just implement it right away. So এখন যেরকম you have to go with the যুগ, and now that AI is there, you have to learn about it. You can see how you can incorporate everything, but you have to learn it. You have to work somewhere. You have to have a mentor who can teach you things. Right. Along with what you have said, এখানে আমি আরেকটা জিনিস একটু ফোকাস করব যে in this industry, wedding industry, এখানে নেটওয়ার্কিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। 100%. Because কে কার সাথে কানেক্টেড, কোথায় কি আছে, বিকজ এখানে ওয়ার্ড অফ মাউথটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। whatever you do, তুই যেটা করতেছিস you need to make sure যে people know that, এবং হচ্ছে তুই you have bunch of friends. I'm sure তোকে এই জায়গাটা তো তোকে ইনিশিয়াল ডেজ গুলো তো অনেক হেল্প আউট করছে। 100%. In like, of course, in my industry it is very required that you know a lot of people, and a lot of people know you. But in any industry, I think if you just know a lot of people, you have that network, you have that connection, and হঠাৎ করে আমার কিছু লাগবে, I think he can help me out, she can help me out, and you want to learn something. Like for example, আমি এই যে বলতেছিলাম যে imports, I have to learn how to do this, and you always have people to go over. And of course, wedding planning is an industry where it works on word of mouth. Like আগে যেরকম মানুষ বলতো যে 𝗦𝗵𝗵𝗵𝗀𝗧 কাজ দেই, 𝗨𝗵𝗵𝗵𝗵𝗵 কাজ দেই, এখন people say 𝗪𝗪𝗔 কাজটা দে। So that is the word of mouth. That is how people know you, and that network completely kicks in. Absolutely. তোর কিছু কোনো কোয়েশ্চেন বা কোনো কিছু আছে? না হলে তোকে শেষ করতে পারি আমরা I would really like to thank you তোর ভিজিট স্কেজুলের মধ্যে টাইম দিছিস। So I think we can conclude here, and subscribe to our channel, and please go to 𝗬𝗵𝗵𝗵𝗃 events and it's the other companies as well. যদি কোনো বিয়ে রিলেটেড বা কোনো ইভেন্টস রিলেটেড কোনো কিছু হয়, please go there, and Shams is there যদি কোনো কোয়েশ্চেনস বা কোনো কিছু থাকে, please let us know. All right, bye bye. Thank you. Keep learning. Thank you so much.